tunaongea about our education system in Kenya. Sawa, in light of a recent report ambayo ilireleasiwa, which I will go into a bit later on. But the first question I want to ask is, when you look at the standard of education ambayo tuko nayo hapa Kenya, do you think the children are getting what they deserve? Is it quality education? Elimu ya the public schools iko chini sana, as in the quality of the education iko down. Lakini if you look at the private sector ama the private schools, they are able to motivate their teachers, na hiyo ina replicate to even the performance of the students. The ratio ya teacher to the people, it's not recommendable. Unapata teacher amekuwa overwhelmed. Kama kudeal na mtoto mmoja kwa nyumba, it's okay, I'm a parent, ni ngumu. I can imagine ukiwa na 50 in a class, kila mtoto anataka you attend to how. Hii primary school, hata wakati nilikuwa shule hawakuwa wanafuatilia sana kama hizi za private. Alafu nakuta kitu inaudhi sana ni kwamba hata walimu wenyewe wenye wanafunza hizo za government schools, watoto wao hawezi somea hizo, meaning that kama huwezi leta mtoto wako pale, meaning that ufunzi vizuri, ama ile kitu inapeana pale si quality. Na labda headmaster wako anaochi hata labda kwa gari si vizuri. But kitu mimi ningesema the same way, hao walimu wenye wanafunza wanapeleka watoto wao kwa private wings, watreat watoto wetu wenye wako kwa hiyo shule ya Kanjo vizuri. Kama nilisoma hizo shule, nakumbuka sana tulikuwa watu 80 kwa class. Saa zingine mwalimu akuji, imepata kama hiyo siku sasa aliacha homework mingi sana, hata akuja kuziangalia. The next day atakuja, hata zicheck, ataongezea zingine, yana anawapeanga tu. When you go to a public school, it's more of numbers, given the concentration that each kid needs. So performance obviously is affected, and money talks nowadays. Nowadays what happens, you are so many such that okay, when you do an assignment hawezi mark. What happens, mnapatiwa mnaambia makiane kama kuna kitu kama hiyo. The quality of education in Kenya went down when the 844 system was introduced way back in the 80s. I believe that quality education is one that helps you or enables you to become what you should be. I believe God created you to be a doctor, to be an engineer, to be a lawyer. That's why we have different personalities. But the kind of education system we have in Kenya does not give you the opportunity to be what you are created to be. You are forced, to become a lawyer simply because lawyers earn well, and yet you are created to become a footballer. We do not have recreation facilities that can make you a Messi or a Ronaldo. Or a Everybody is put in a classroom to cram. It's a cramming education. And when the exam comes, it also has no practical aspect. You can imagine art and craft, of all subjects, was craft. And this was a subject that was to test on your practical ability. Even music. Even music. Even the and we have millionaires. Someone like Messi is a millionaire simply because he can kick the ball. And if you would have put Oliech in a classroom up to now, you would have been nobody. Parents have a major role to play in the education they give their children. For example, kuna time mamangu aliniuliza, bado Mr. Swai anakusomesha? And I'm like, alikusomesha pia? Seriously, tunafaa to get the same education like 20 years ago, the same teacher taught my mom. That is not very fair, I think. He's bound to have retired a very long time ago. But you see now, come at the government, they introduced the free primary education. This is giving the parents an opportunity to just send their kids to school, just like that, without thinking. That's why, if I was to give birth right now, I would work very hard to take my child to a private school. Yet not discriminate the public school, but seriously, in the current trend, it's a waste. Madam hapa mbele amesema money talks. Na hiyo kitu imeniuma sana because our money is not talking. Ile money ya hizi shule za Kanjo. Kuna pesa ilitolewa, pesa mingi kalikuwa, that means our money is not talking. Alafu kitu ingine, we can see our money is dumb, ni bubu, pesa yetu ni bubu. Then kuna kitu inaniudhi. Kitu ingine na hizi primary zetu juu ya congestion. Mtoto mmoja akiendesha, watoto 600 wataendesha. Because they are using the same facilities na ni dirty. That's unapeleka mtoto wako fit, ametoka clinic check up, akirudi jioni anarudi check up tena.
na with a worse disease. It might be funny, but it's true. It's yeah? very true. It's not funny. Okay. Very hurting. Okay, very hurting. I agree. I will take your comment later on. Kwa sasa wacha tuwacha small insert tumetengeneza ikiwa na maelezo zaidi. Only 3 out of 10 children in class 3 can do class 2 work, while half of class 4 children cannot read a class 2 English story. Jumatatu hadi Jumamosi, It was established that 3 out of the 100 children seated in the classroom today may be having unidentified low vision or poor eyesight. Learning levels of children who live in stone houses are double those that live in polythene houses, while children using electricity for lighting have 1.5 chances of learning. The teacher-pupil ratio is a matter of concern. On average, every Kenyan primary school has a shortage of 4 teachers. Despite the government's ban on paid extra tuition, the practice still persists in our primary schools. We are seeing an increase in children being subjected to extra tuition as a result of stress, maybe to perform better in examinations and so on. Every Kenyan is in a position to do something because education is something that touches on everyone. 9 out of 100 class 8 students hawezi wakafanya class 2. They can't solve a class 2 math problem. They can't do a 4 divided by 2 is equals to what? They can't do that. Yeah, and then it's 7 out of 10 class 4 students cannot do class 2 class work at all. That's numeracy na literacy. Yani wezi soma na wezi wakafanya math work. What's your reaction to that? You can blame the teachers. I remember in my era, tukisoma, if you fail, say you're in class 4, una make you repeat from class 3. It was compulsory. If you fail, you repeat. Right now, I don't think they do that anymore. Ni watoto wasonge, watoke shule, juwati wanaflow. Nani anakataa warudie? Ni wazazi wao. Hawakatai, hata hawaambiwi. Kwetu, okay, in my era, ungeambiwa urudie, unasema aki nitatry this time, nini usirudie. Unapata mzazi akipata mtoi wake aitikwi kwenda standard 1, wanakuja na mishale ama wanakuja na something to threaten the teacher ati wewe unakataa mtoto wangu aendelee, unasema sijui ni danda or something like that. Unaona? The children are not given the proper attention, and that's why you can't tell when a child has a weakness in a particular area. Yeah, so I think they should just reduce the number of students in a class, much as they're offering the free education. Our education system is very poor. 844. You have to do 5 subjects, you're weak in mathematics. If you're weak in mathematics now, you'll never be strong in it. So what we have is we have like 40% students who are going to be dropouts immediately after class 8. People blame teachers so much, but like in South Korea, after 10 years, every student goes to e-learning. That means no teacher. He is doing everything on his own. He's already computer literate and he's doing everything on his own. So the argument of teachers, also Kenyans, we are lazy in our part, because in most Western countries the parent does most of the things, the basic things like teaching the child to study and everything. In Kenyan families, you'll have very few parents who can sit with the kid. They do the homework and other basics. Wazazi wako overwhelmed na kazi zao. Mtu anatoka job kama mimi venye natokanga job, jioni nimechoka nini, nataka mtoto amalize homework aende akalale aniondoke, sitaki stress. Unaangalia homework yake? Naangalia baadaye, okay, wangu ni moja tu. I have the time. Lakini kuna wale hawana. If you look at the kind of education system we have, it's like a copy-paste thing. It's not tailor-made to suit our interests as Kenyans, as Africans. I want to say that it's still a colonial system. You see, in the colonial system, education was about sieving people. Okay, we want only 2 for this office, and you are 100. So we bring a system that will sieve the 98. You want to be a doctor, you are still doing CRE. Like in our school, CRE ilikuwa compulsory sababu headmaster ni pastor. You see that? But let's get down kabisa, Let's get down to the root cause of this problem. Umesikia reports, Some children even have eyesight problem. They can't see the black. Yeah, that's what I was saying, that we have not tailor-made it. For example, if we have children who are blind or they have issues of sight, do we have technology that, like the braille, they call the braille, do we have it to suit them? You find that we congest them in the same group. People who can see and those who cannot see are put in the same class.
And then you find because of also the number, the one who cannot see is at the corner. If you're checking the homework, ile kitu anapatia huko chuo ni quality ama ni kitu inakaaje, unajua? Pia alafu saa hii venye amesema life ni ngumu sana. Tuseme for example nina watoto 6. Hao watoto niko supposed kuwatafutia food. Jioni nikikuja nimeletea vitabu 6 na nimeletea receipt 6 za school fees. Nini unaona zile vitu zinani surround? Pia zile vitu zinatusurround ndio zinatuuma. Kutoka nursery kwenda pre-uni tena graduate mpaka anavaa ngao. Hata wacha hivyo. Hata juu jina yake. Wacha hivyo. Unakumbuka sisi, I think mimi nilienda shule ni kwa 5 years old. Saizi the world we live in today, mtoto anapelekwa shule kwa 3 or even 2.5. Na most of them are boarding. Yeah, seriously. Alafu kama asubuhi sasa we go to work JB 6 in the morning unapata watoto wanaenda shule. Yeah, so already mtoto ako overwhelmed. Do you see that as the flip side? Unapeleka, yeah, na kama vile nimetoka kwa nyumba sasa hivi tunaambiwa tulipe house girl sijui 7,000. Si utatoka na huyo mtoto kwa nyumba umpeleke shule ndio usiwezi afford ule house girl. Everything is politicized, even education. You find that even the way resources are allocated for education is very skewed. Some regions get good money, some regions get less of the money, and then this quota system that you are told kama ulifanya ulisomea in a particular district, you cannot go to high school in another district. So if we can also get politics out of services that are essential like education, I think we shall be sorting the problem from the roots. Tunashusha mtu. Tumeshusha watu na tunaendelea na murder on the mark. I don't think mwalimu anafaa kublemiwa kwa kila kitu. Hata mzazi pia anafaa kutia bidii ili mtoto wake apasi. Unaona, akitoka shule for example, angalia kama ana homework, kama ana, na pia kama anayo amsaidie kufanya. Am I the parent or the teacher? After all, unalipa hiyo school fees, unaamka asubuhi sana ndio uweze kulipa hiyo school fees. So hata ukitaka kusaidia mtoto wako una your issues in your head. Tuition ilikuwa nasaidia sana, the fact that our watoto zile vitu wamesomeshwa ni less sana kwa chuo. Like kuna shule zingine hapa mtoto akienda mzazi teacher akikuja ameboeka na chuo yenyewe, akiona ile congestion yeye anafanya hapo ni yani short job, anawapatia tu mwaka naenda. Kama walimu wafunzi vizuri during tuition time ile the kawaida one, adding more extra work itasaidia aje? Exactly, if I kwa hiyo tuition, if I kupatio walimu, that's why nasema wazazi ipatio na mtoto holiday basi ni lini atacheza sana. Hiyo tuition hata huwa ati wana revise, they continue the syllabus. Yeah. So I think the syllabus is too long. As in it covers too much such that hawezi complete within the stipulated time. Sasa tubebe watu na tuendelee na mada kwa Matatu. Right now ama siku hizi ukiangalia tuition, immediately shule zikifungwa leo utaona tu posters tumewekwa kwa shule sana tuition available the second day after kufunga. So unaona mostly this thing imekaa ni biashara. 20% increment in the teacher salary, will this help? I don't think pay rise in this country will really help, because if you add me my salary at 20% and the cost of 1 kilogram of sugar increases by 40%, I'm still poor. So I think what the government needs to do, we need to sort the issue from the roots. Increasing salaries is like giving a painkiller to somebody that has malaria. Ni lazima washikane na walimu. Ndio huyu mtoto vile mwalimu anamweleza na wewe mzazi unamweleza, anaona kuna uhaki. Okay. Na haya ndio maoni ya watu hapa kwa Matatu. Kwa sasa tunaenda to the streets kupata kusikia watu wanini ya kusema huko, then we'll be right back. Matatu. Mimi nowadays kusoma imerudi chini sana. Hakuna kusoma completely. Inawasaidia wao wenyewe kufanya revision ile vitu walisoma, na pia inawasaidia wale wadogo wao. Kwa hivyo mimi naona wanasoma. Ina depend pia na mtoi, determination ya mtoi one kusoma, na ina depend pia na mzazi. Mtoi akirudi home, kama mzazi anakaa chapa na mtoi anasoma ama asomi. But unfortunately life tena imekuwa so fast. Mtoi akirudi home, mzazi hata angalia mtoi amesoma nini. Naona kama wapate elimu yao mzuri, because hizi venye wanafundishwa ni tofauti kama vile walikuwa wanafundishwa zamani. Matatu.